sir. Yes, sir. I'm almost done. I'm also getting things loaded up. So yeah, just 2 minutes. என்னோட writing pad வந்து load ஆயிட்டு இருக்கு for explanation. Yeah. ஹீரோவா? ஸோ இயர் ஆஃப்டர் என்ன பண்ணுங்கன்னா, என்னெல்லாம் வீடியோ போடுறோமோ நம்ம யூடியூப்பில் அதெல்லாம் பாருங்கள். பிகாஸ் நிறைய பேர், அதாவது எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. பட் எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா, ஒவ்வொரு கிளாஸ்க்கு ஒன்று போடுவோம். 6th ஸ்டாண்டர்டுக்கும் போடுவோம், 11th போடுவோம், 10th போடுவோம். அட்லீஸ்ட் அதையாவது பாருங்கள். அது மாதிரி நிறைய யூடியூப் சேனல் பார்க்க சொல்லுவேன். அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு யூடியூப் சேனலாவது பாருங்கள் மினிமம். பட் யூ கேன் see many யூடியூப் சேனல்ஸ் and then try and find out what is relevant for you. Because you don't read the newspapers, that is the problem. Newspaper படிச்சு எதுவுமே வேண்டியதில்லை. See, if you read one newspaper, one English newspaper every day, இந்த எந்த யூடியூப் சமாச்சாரம்லாம் எதுவும் தேவையில்லை. பட் we don't read that. ஸோ அதனால தான் இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. கூகுளில் போக முடியாது. கூகுளில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் தான் போக முடியும். யூடியூப் சேனல் அப்படி இல்லை. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நேராக உங்களுக்கு அந்த இன்டிமேஷன் என்னமோ வரும். இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்திருக்குன்னு வரும். அதனால் அது கொஞ்சம் பரவாயில்ல. உங்களை வந்து அட்லீஸ்ட் ஞாபகப்படுத்தும். Okay, so good morning students. எல்லாருக்குமே இனிய காலை வணக்கம். ஸோ திருப்பி நம்ம மீட் பண்ணுறோம். ஸோ கண்டினியூஸ்லி வில் பி மீட்டிங் ஹியர் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ். ஸோ எந்த ஒரு இன்டரப்ஷன் இருக்காதுன்னு நான் நம்புறேன். பிகாஸ் வெரி வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் லாஸ்ட் வீக். ஸோ சாரே சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ சம் ஈவெண்ட்ஸ் ஹேப்பன் விதவுட் எனி ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண முடியாமலே சம்திங் ஹேப்பன். ஸோ இட்ஸ் ஓகே. ஸோ நம்ம தாட் ப்ராசஸ், நம்ம ஃப்ளோ வந்து டெஃபினட்டாக அஃபெக்ட் ஆகாது. So last classல நான் சொல்லிருந்தேன். 1 minute Manish, last class என்ன பண்ணோம்னா we conducted a small test. Okay sir. அதாவது டெஸ்ட் அப்பமே கேள்வி பார்த்து அப்பமே ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் மோஸ்ட்லி ஃப்ரம் த 10th ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷன்ல இருந்து நம்ம பார்த்தோம். 9th 10th லிட்டில் பிட் ஆஃப் 11th எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ தட் அவங்களுக்கு ஒரு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கட்டும்ங்கிறதுக்காக பண்ணோம். சின்ஸ் யூ ஆர் நாட் தேர். ஓகே ஓகே சார். ஓகே, தட்ஸ் நைஸ். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து வி டிட் வித் ஸ்டைஷியோமெட்ரி வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ எல்லாருமே வி சால்வ் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன் ஆல்சோ வாஸ் தேர். ஸோ அண்ட் நான் வந்து ஒர்க் ஷீட்ஸ் ஆல்சோ நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் குரூப்ல. ஐ ஹோப் எல்லாருமே அது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். ஸோ டுடே வந்து இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வி வில் பி ஸ்டார்டிங் வித் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருந்தேன் ஆர்கானிக் வந்து ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருந்தேன். And we'll see basic IUPAC nomenclature in Pakla, and we'll see reactions pertaining to hydrocarbons. So the first alkane hydrocarbons வந்து நம்ம பார்க்கலாம், reactions பார்க்கலாம் இன்னைக்கு. So yeah, so அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போறோம். So organic வந்து basics and certain reactions. So இதுதான் நான் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன் for today. So let's go ahead. Yeah, so என்னோட blackboard எல்லாருக்குமே visible இருக்குங்களா? Is everybody able to see the blackboard being shared? Yes. Okay, so I'm putting today's date and we'll begin. So I have a notebook. எல்லாருமே ஒரு நோட்புக்ல வந்து எழுதிக்கோங்க. ஏன்னா சொல்லி கொடுக்கும்போது ஈஸியா புரியும். பட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு 2 hours 3 hours அப்புறம் மறந்துடும். ஸோ அதனால if you write it, if you jot down the points, சொல்லி கொடுக்குற பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்க நோட் டவுன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பெனிஃபிட் யூ. இட்ஸ் a long term memory மாதிரி. ஸோ அதனால ப்ளீஸ் ரைட் இட் டவுன். ஓகேங்களா, எழுதிக்கோங்க நோட்புக்ல வந்து. ப்ளீஸ் மேக் அ நோட். ஸோ புட் த ஹெட்டிங் ஆர்கானிக். Organic chemistry. So we'll start off with a very brief introduction. Organic chemistry, பாத்தீங்கன்னா it's a very important topic. Chemistry வந்து இது ஒரு branch. So in the organic chemistry வந்து we'll be learning about hydrocarbons. Hydrocarbons name அந்த பேர்லயே நமக்கு வந்து ஈஸியா புரிஞ்சிடும். ஹைட்ரஜன் இருக்கும், கார்பன்ஸ் இருக்கும். ஸோ கார்பனும் ஹைட்ரஜன் வந்து நிறைய ஒரு கம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில. கார்பன் வந்து பிகாஸ் இட் பிலாங்ஸ் டு குரூப் 14. கார்பனோட வேலன்சி பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் 4. இப்போ 4 அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு நடுக்கட்டத்துல இருக்கு. ஸோ ஐ மீன் டு சே இட் இஸ் இன் பிட்வீன்.
இப்போ மெட்டல் மாதிரியும் இல்லாம ஒரு நான் மெட்டல் மாதிரியும் இட்ஸ் நாட் ஏபிள் டு அக்செப்ட் எலக்ட்ரான், இல்ல ஒரு மெட்டல் மாதிரி அதனால எலக்ட்ரானை டொனேட்டும் பண்ண முடியாம இட் இஸ் இன் பிட்வீன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல இருக்கும்போது கார்பன் இஸ் ஜெனரலி கோயிங் டு ஷேர் தி எலக்ட்ரான்ஸ். இட் லைக்ஸ் டு ஷேர், அதோட எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுது, மற்ற ஆட்டம்ஸ் கூட எலக்ட்ரான்ஸ் ஷேர் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி மியூச்சுவலா ரெண்டு ஆட்டம்ஸுமே கார்பன் பிளஸ் வேற ஒரு ஆட்டமும் மியூச்சுவலா எலக்ட்ரான்ஸ் ஷேர் பண்ணும்போது, ஸோ அது ஷேர் பண்ணி மியூச்சுவலா பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது அந்த பாண்ட் வந்து நம்ம கோவலன்ட் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் பாண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது. ஸோ வி கால் தட் ஆஸ் கோவலன்ட் பாண்டிங். ஸோ இந்த என்டையர் கெமிஸ்ட்ரி கார்பன் கம்பவுண்ட்ஸ், கார்பன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பவுண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கம்பவுண்ட்ஸ் வந்து எந்த ஒரு எலிமெண்ட்டுமே பீரியாடிக் டேபிள்ல ஃபார்ம் பண்றது கிடையாது. ஸோ அதனாலேயே இட் கேவ் ரைஸ் டு a new branch in chemistry which we call as organic chemistry. ஸோ கார்பன் அண்ட் கம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய டாபிக்கே இருக்கு 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல. ஸோ சிபிஎஸ்சி guys will be knowing, even in state board also உங்களுக்கு இருக்கும் டெஃபினட்டா கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன், கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் கம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இட்ஸ் a very important, அதுதான் பேசிக்ஸ். ஸோ நமக்கு சில பேசிக்ஸ் நம்ம பேசிக்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அண்ட் வில் கோ அஹெட். ஓகேங்களா? ஸோ எந்த டவுட்ஸா இருந்தாலும் ஃப்ரீயா கேளுங்க, கெட் யோர் டவுட்ஸ் கிளாரிஃபைட் அண்ட் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ். வை ஏன் எதுக்கு அப்படிங்கிற கேள்விகள் வந்து முன்வைங்க, கேளுங்க. அப்போதான் நம்ம வந்து கத்துக்க முடியும். ஸோ நான் வந்து கிளாஸ்ல 10th ஸ்டாண்டர்ட் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிக்கும்போது ஸோ ஐ யூஸ் டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் சயின்ஸ் கிளாஸ்ல. சும்மாவே இருக்க மாட்டேன், எல்லாருமே என்ன திட்டுவாங்க, கிளாஸ் நடத்தும் போது நீ ஏன் சும்மா கேட்காம ஏன் கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்க. ஏன்னா the thought process ஒன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, நமக்கு அது புரியுது, ஓகே, பட் ஏன் அது வந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு வந்து நம்ம ஆன்சர் விடையே கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு எந்த சப்ஜெக்டா இருந்தாலுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், ஒரு புரிதல் ஏற்படும், நமக்கு ஈஸியாவே நம்ம கத்துக்கலாம். ஸோ யூ ஆல்சோ ட்ரை டு ஆஸ்க் தி क्वेश्चन வை, எதுக்கு, ஏன், எதனால அப்படின்னு கேளுங்க. ஸோ ஈஸியாவே யூ வில் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் டீச் யூ IUPAC nomenclature. IUPAC அதாவது IUPAC ன்னு சொல்றோம். ஓகே, IUPAC வந்து எதை குறிக்குதுன்னா இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஆஃப் பியூர் அண்ட் அப்ளைட் கெமிஸ்ட்ரி, அதுதான் குறிக்குது. ஸோ நான் எழுதிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட், இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஆஃப் பியூர் அண்ட் அப்ளைட் கெமிஸ்ட்ரி. இது வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியோட ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அக்கார்டிங் டு த ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில எந்த ஒரு கம்பவுண்டா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு மாலிக்யூலாவே இருக்கட்டும், நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி தான் பண்றோம். ஸோ நேமிங் வந்து சில செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் நேம் பண்றோம். ஸோ அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு IUPAC மூலியமா தெரிய வருது. ஓகேங்களா? ஸோ இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஆஃப் பியூர் அண்ட் அப்ளைட் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ டுடே வில் கோ அஹெட் அண்ட் வில் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் தி டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஏற்கனவே. ஆல்கேன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம், ஆல்கேன்ஸ், அப்புறம் ஆல்கீன்ஸ், அப்புறம் அல்கைன்ஸ். இது மாதிரி 3 டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் இருக்கு. ஆல்கைன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலுமே கார்பன் கார்பன் நடுவுல ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் இருந்தா நம்ம அந்த ஆல்கைன் சொல்றோம். ஒரு ஹைட்ரோகார்பன்ல கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் பாண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ கார்பன் கார்பன் பாண்ட் வந்து சிங்கிள் பாண்டா இருந்ததுன்னா நம்ம அதை ஆல்கைன்ஸ் சொல்றோம். கார்பன் கார்பன் நடுவுல ஒரு டபுள் பாண்டா இருந்தா நம்ம ஆல்கீன்ஸ் கூப்பிடுவோம். சப்போஸ் ட்ரிபிள் பாண்டா இருந்தா நம்ம ஆல்கைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறோம். ஸோ இதுதான் பேசிக் டிஃபரன்ஸ். நான் உங்களுக்கு ஜெனரல் ஃபார்முலாவும் தரேன், ரொம்ப ஈஸியா நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆல்கேனோட ஜெனரல் ஃபார்முலா யாருக்காவது தெரியுமா? ஆல்கேன் ஜெனரல் ஃபார்முலா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல CnH2n+2. That's correct. For alkenes எந்த ஃபார்முலா? CnH2n. Very good. And alkynes க்கு வந்து CnH2n-2. Yes, alkanesல பிளஸ் தூக்கிட்டு மைனஸ் போட்டோம்னா நமக்கு ஆல்கைன் ஃபார்முலா கிடைச்சிடும். ஈஸி. சோ இதுதான் ஜெனரல் ஃபார்முலா. சோ பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நம்புறேன். ஓகே, சோ we'll go to functional groups. லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பேசிக் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் ஆல்கஹால் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்போட ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் கொடுத்துருந்தேன். எத்தனை பேர் கவனிச்சீங்கன்னு தெரியல. சோ அகைன் குயிக்கா நம்ம ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். சோ இப்போ வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து ஆல்கஹாலிக் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். ஓகே, ஆல்கஹாலிக் குரூப். ஸோ ஆல்கஹாலிக் குரூப்ல எந்த ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா OH சப்ஸ்ட்ரேட். ஸோ ஒரு ஹைட்ரோகார்பன்ல OH அட்டாச் ஆயிருந்தா நம்ம அதை ஆல்கஹால் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இது ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப். ஆல்கஹாலுக்கு வந்து ஒரு தனித்துவமான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. ஸோ எந்த ஒரு ஹைட்ரோ கார்பனோடையும் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை நம்ம சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு செப்பரேட் ப்ராப்பர்ட்டி கிடைச்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
நான் மீத்தேன் எடுத்துக்கிறேன். மீத்தேனோட ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா CH4. ஸோ CH4 இந்த இதுதான் மீத்தேன் ஃபார்முலா. இப்போ ஆல்கேன் ஃபார்முலா வந்து அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. CnH2n+2 இப்போதான் சொன்னீங்க. ஸோ n இடத்துல நீங்க 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா if you substitute n equal to 1 உங்களுக்கு CH4 கிடைச்சிடும். the same thing இப்போ நான் ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CH3. now CH3 க்கும் CH4 க்கும் என்ன வித்தியாசம்? CH4ல கார்பனோட வேலன்சி கம்ப்ளீட்டா சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கு. கரெக்டா? கார்பன் வந்து டெட்ராவேலன்ட். ஸோ அதாவது வேலன்சி 4. ஸோ அதனால இட் இஸ் பாண்டட் டு 4 ஹைட்ரஜன்ஸ். 4 ஹைட்ரஜனோட பாண்ட் ஆகி அது வந்து மியூச்சுவலா இட் இஸ் ஷேரிங் 1 எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் ஈச் ஹைட்ரஜன். ஒரு எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணுது. ஸோ அதனால அதோட ஆக்டேட் வந்து கம்ப்ளீட்டா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் ஹாப்பி. பட் மித்தைல் குரூப் பாத்தீங்கன்னா CH3 வந்து மித்தைல் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ மித்தைல் குரூப்போட ஜெனரல் ஃபார்முலா என்னவா இருக்கும்? CnH2n+1. 2 கிடையாது. ஒரு ஹைட்ரஜன் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். எப்பவுமே ஆல்கைல் ஆல்கேனோட டிஃபரன்ஸே அதுதான். ஆல்கேன் வந்து வேலன்சிஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபைட். பட் ஆல்கைல் குரூப்புக்கு வந்து தே ஆர் டெஃபிஷியன்ட் ஆஃப் 1 ஆட்டம். ஸோ அதனால அதோட ஃபார்முலா வந்து CnH2n+1. தட் இஸ் த ஜெனரல் ஃபார்முலா ஆஃப் ஆல்கைல். இது வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் ஈஸி. திஸ் இஸ் ஃபார்முலா ஃபார் ஆல்கைல். ஆல்கைல் எந்த ஒரு ஆல்கைல் குரூப்பா இருந்தாலும் நம்ம இது இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம். CH3 குரூப் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் மித்தைல் குரூப். இப்போ அதே மாதிரி நான் பென்டைல் குரூப் கேட்கிறேன். PENTYL பென்டைல். இப்போ அதோட ஃபார்முலா என்னவா இருக்கும்? இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி சொல்றேன். C5H11. தட்ஸ் கரெக்ட். எஸ், C5H11 வந்து நம்ம பென்டைல் குரூப்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? சோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஆல்கைல் குரூப்பா இருந்தாலும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம சீக்கிரமாவே கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்கைல் குரூப்ல நான் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் நாட், அதோட வேலன்சி வந்து 1 தான். ஸோ ஒரு ஆட்டம் இல்லைன்னா ஒரு குரூப், ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை வந்து அதை அகாமடேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ மித்தைல் எடுத்துட்டு நான் அதோட ஆல்கஹால் குரூப்பை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? CH3OH கிடைக்கும். இப்போ CH3OH இது நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? மித்தைல் ஆல்கஹால்னு சொல்றோம். இதுக்கு இன்னொரு நேம் கூட இருக்கு சார். மெத்தனால். எஸ், மெத்தனால். methyl alcohol or methanol. Hydroxymethane. Yes. அப்படி இல்லைன்னா hydroxymethane. Yes, very good. hydroxymethane. இப்போ ஹைட்ராக்சி எங்க யூஸ் பண்ணோம்? இப்போ மெத்தனால் எங்க சார் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு வந்து 2 விதமான நேமிங் இருக்கு. எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாலும் 2 இருக்கு. சில ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ்க்கு நம்ம ஒன்னு தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம், 2 கிடையாது. ஸோ நான் உங்களுக்கு அதை சொல்றேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான ஒரு நேமிங். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ப்ரீஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ப்ரீஃபிக்ஸ். செகண்ட் வந்து சஃபிக்ஸ். ஓகே, ப்ரீஃபிக்ஸ்னா என்னது சார்? சஃபிக்ஸ்னா என்னது? ப்ரீஃபிக்ஸ்னா அது பேருக்கு ஏத்த மாதிரி ப்ரீஃபிக்ஸ். ப்ரீனா முன்னாடி. இப்போ நம்ம டாக்ஸில போறோம், ப்ரீபெய்ட் டாக்ஸினா முன்னாடியே நம்ம பே பண்ணிட்டு டிராவல் பண்றோம். கரெக்டா? ப்ரீபெய்ட் அப்படின்னா முன்னாடியே நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டு தான் யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி ப்ரீஃபிக்ஸ்னா முன்னாடியே அதை நேம் பண்ணணும். அது வந்து அந்த ஹைட்ரோகார்பன் நேம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த பேரை போட்டு தான் நம்ம அதை நேம் பண்ணுவோம். பேர் ஸ்டார்ட் ஆகும் போதே அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் பேரோட தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தனித்துவமா ஆல்கஹால் நமக்கு தெரியும். ஸோ OH ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கிறதுனால ஸோ இதை வந்து ஹைட்ராக்சி. ஸோ அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் நேம் பண்றேன். ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப் நேம் பண்றேன். ஹைட்ராக்சி மீத்தேன். ஓவர். இப்போ ஏன் மீத்தேன் சொல்றோம்? இப்போ மீத்தேன் நீங்க CH4ன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு CH3 வந்து நம்ம எப்படி மீத்தேன் சொல்றோம்? அப்படி கிடையாது. மீத்தேன்ல CH4 நமக்கு தெரியும். ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணி அந்த பிளேஸ்ல வந்து ஹைட்ராக்சில் குரூப் சப்ஸ்டிட் பண்ணதுனால ஹைட்ராக்சி மீத்தேன். ஏற்கனவே மீத்தேனா தான் இருந்தது. அந்த மீத்தேன்ல ஹைட்ராக்சி வந்து நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணிருக்கிறேன். ஒரே ஒரு ஹைட்ராக்சி தான். சோ அதனால இட் இஸ் ஹைட்ராக்சி மீத்தேன். சோ ஹைட்ராக்சிங்கிறது வந்து குறிக்குது. எஸ், சொல்லுங்க. Can we also write it as hydroxymethyl? No, you cannot write it as hydroxymethyl. You can only write it as hydroxymethane. If you want to use methyl, you should use methyl alcohol. Because YL cannot, end. You cannot end it at, as use it as a suffix. It is to be used only as a prefix. If you are starting. Sir, as in our textbook, CH3 is a base compound, no, sir. So yeah. Why can't you use it? Yeah, you can use methyl. See, I'm telling you, if you want to use methyl is basically the alkyl group prefix. You can do that. If you use methyl, you have to use alcohol only. OH becomes, you cannot say methyl hydroxy. Okay, so as per IUPAC, that is a rule.
Either you use hydroxy or either you use methyl. If you're starting with methyl alcohol அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஹைட்ராக்சி நீங்க நேம் பண்ணணும்னு விரும்புறீங்கன்னா ஹைட்ராக்சி மீத்தேன் தான் சொல்லணும். ஹைட்ராக்சி மித்தைல் சொன்னீங்கன்னா it is wrong. Okay, so you cannot have YL at the ending. That's a rule. Clear? So anyways, as we go you will understand. Second one, it's suffix. Suffix meaning அதாவது endல நேம் பண்றோம். We will end it at the அதோட நேம் வந்து we will mention in the end. Suffix for alcohols வந்து OL அப்படின்னு சொல்றோம். OL is the suffix for any alcohol. இதே இப்போ for example C3H7. C3H7 வந்து எந்த ஒரு alkyl group பிரிவு கீழ வருது? கரெக்ட்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். C3H7 propanol. Propanol கிடையாது. It is propyl. C3 propene வராது. propyl வரும். செக் பண்ணுங்க. Okay, you will get propyl. Ethyl வந்து C2H5, methyl வந்து CH3. அதே மாதிரி C3H7 வந்து it's going to be propyl. So propyl OH name பண்ணிக்கிறேன். So it is called propyl alcohol. So propyl alcohol is basically I'm using propyl, the alkyl group as a prefix. So I don't use propyl hydroxy. Are you getting the point? So you don't use it. You will have to use propyl alcohol only. But if I want to use hydroxy, what would be its name? அதோட பேர் வந்து என்னவா இருக்கும்? ஹைட்ராக்சியோட நான் வந்து யூஸ் பண்றேன். prefix method யூஸ் பண்ணி நேம் பண்ணும்போது I will call it as hydroxy. Any guesses? Propane. Hydroxy propane. You cannot call it hydroxy propyl. It is wrong. Clear? Either propyl alcohol or hydroxy propane. This is a rule. Okay, as per IUPAC. Now you listen what I'm doing. I'm going to remove another hydrogen from this. In its place, I'm going to substitute one more hydroxy group. அதாவது இன்னொரு ஹைட்ரஜன் இந்த ஹைட்ராக்சி ப்ரோபேன் இந்த இன்னொரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணி ஈக்குவலண்டா நான் ஹைட்ராக்சி குரூப் வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன் பேலன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு. ஸோ அப்போ அதோட நேம் வந்து என்னவா இருக்கும்னு பார்க்கலாம். லெட்ஸ் see who can try this out. C3H6 OH taken twice within brackets நான் ரெண்டுன்னு போட்டுக்கிறேன். That means there are two hydroxyl groups which are substituted in this place. So what do you call this name? Dihydroxy propene. No, dihydroxy propane, not propene. It's alkane, Propene. right? Alkane தானே? Alkene கிடையாது. So it is dihydroxy propane. Okay? இது வந்து this is what is the name as we expect. But in the hydroxyl group வந்து எந்த கார்பன்ல substitute ஆயிருக்கோ that is also very important. Okay? Because there are two hydroxyl groups. So now comes the concept of ரொம்ப கொஞ்சம் உன்னிப்பா கவனிங்க. ஏன்னா ஒரு டாபிக் எடுத்தேன்னா I'll be covering many other aspects also. So if you pay attention you get covered. Yeah. சொல்லுங்க. சார் propane தானே சார் வரும்? CnH2n ஃபார்முலா படி தானே சார் அங்க இருக்கு? CnH2n ஃபார்முலா படி தான் இருக்கு. பட் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். Okay? So we'll see what needs to be done. Okay? பாருங்க C3H6 so 6 hydrogens போட்டுக்கிறேன். 1 2 3 4 5 6 எப்படி ப்ரோபீன் வரும்னு சொல்றீங்க? 6 hydrogens நான் போட்டுட்டேன். அந்த 6 green lines வந்து 6 hydrogens குறிக்குதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி 6 hydrogens ठीक है போட்டுட்டேன். 6 ஹைட்ரஜன் காமிச்சிட்டேன். 1 2 3 4 5 6. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார்பனுக்கு வந்து இன்னும் ரெண்டு வேலன்சி தானே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. சோ இப்போ நாங்க OH போட்டுட்டேன்னா முடிஞ்சது. This is what I meant. இப்போ புரியுதுங்களா? ப்ரோபீன் வராது அப்படின்னு தெரியுதா? Until you draw the structural formula, you cannot really comment whether it is going to be an alkene or an alkane. Here it's very clearly an alkane because it is propyl alcohol and it is dihydroxy. So adanaல dihydroxy propane. Okay? So இதுதான் name. இதுதான் functional இதுதான் அதோட structural representation. Structural representation இதுதான். இப்போ இத வந்து நம்ம எப்படி நேம் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். நான் உங்களுக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துட்டேன். இப்போ இது வந்து IUPAC naming யூஸ் பண்ணி how to name this. அதுக்கு வந்து நம்பரிங் போடணும். You have to identify. First step வந்து longest carbon chain வந்து first identify பண்ணணும் நீங்க. அதுதான் first step. Naming of hydrocarbonsல IUPAC முறைகள்ல நம்ம நேம் பண்ணணும் அப்படின்னா so you will have to identify the longest carbon chain. So இங்க வந்து the longest carbon chain is a 3 carbon chain because it's a propane. It's a 3 carbon chain. And which you have to see that the functional group gets the least number. எந்த ஒரு functional group-ஆ இருந்தாலுமே அதுக்கு கம்மியான நம்பர் கிடைக்கிற மாதிரி தான் நம்ம பார்த்துக்கணும். That number should be less
That is a rule. Number shouldn't be more. இப்போ பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் சைடு நான் வந்து நம்பர் போட்டுட்டு போயிருக்கேன். ரைட் சைடுல இருந்து லெஃப்ட் சைடு வரைக்கும் I have gone. So I am getting one number for hydroxyl. இதே வந்து ரைட் டு லெஃப்ட் நான் நம்பர் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா I would have got 3 for hydroxyl group. புரியுதுங்களா? நம்பர் 3 கிடைச்சிருக்கும். Number 3 is higher than number 1. So I give preference to number 1 and not number 3. This is the main rule. புரிஞ்சுதுங்களா? இது புரியுதுங்களா? நம்பரிங் புரிஞ்சுதுங்களா? ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க நம்பரிங்ல. Anybody is having any doubts in numbering? No, right? Yes or no? Do you have any doubts in numbering? No, sir. No, Okay. For first position la vandu how many hydroxyl groups are there? You can see there are 2 hydroxyl groups. So I am now using, I would like to use prefix naming. So either a prefix name would be 1,1. Why I am putting 2 times? ரெண்டு வாட்டி ஏன் 1 எழுதுறேன்? ஏன்னா ரெண்டு ஹைட்ராக்சில் குரூப் சப்ஸ்டிட்யூட் ஆயிருக்கு, அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல. So 1,1 dihydroxy longest carbon chain என்னது? 3 carbon chain, அதனால propane. Over. This is the prefix method of naming. Prefix method யூஸ் பண்ணி நான் இப்போ இதை நேம் பண்ணிருக்கேன். இதுவே வந்து நம்ம suffix method யூஸ் பண்ணி நேம் பண்ணலாமா? Yes, தாராளமா பண்ணலாம். So how will you name it using suffix? Let us look at it. Suffix யூஸ் பண்ணோம்னா first prop யூஸ் பண்ணணும். propane அப்படிங்கிற அந்த நேம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும், உபயோகிக்கணும். So let's see it. So prop, and it's a single bond between the carbons, அதனால n, propane, and first positionல வந்து you have 2 hydroxyl groups, அதனால 1,1 diol. This will be the name if I'm going to use prefix method. Propane 1,1 diol. இப்போ prop போட்டு நான் ஏன் an போடுறேன் அப்படின்னா an வந்து it is single bond குறிக்குது. கார்பன் கார்பன் நடுவுல கம்ப்ளீட்டா சிங்கிள் பாண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. சோ அதனால it became propane 1,1 diol. இப்போ சேம் திங் டபுள் பாண்ட் வருமா? சான்சஸ் இருக்கா? Yes, of course chances இருக்கு. சோ அந்த டைம்ல நான் என்ன பண்ணணும்னா I have to remove the hydrogens. சோ அந்த எக்ஸாம்பிள் கூட நம்ம பார்த்துடலாம் இங்கே. சோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ என்னோட கம்பவுண்ட் இப்படி இருந்துச்சுன்னா, ஓகே, சோ இப்போ இப்படி இருக்கு. இப்போ நான் டபுள் பாண்ட் போட்டுட்டேன். இப்போ டபுள் பாண்ட் போட்டதுனால ரைட் சைடு கார்பன் பாத்தீங்கன்னா வேலன்சி 4 சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. இப்போ லெஃப்ட் சைடு கார்பன் பாத்தீங்கன்னா 3 இருக்கு. சோ ஐ அம் புட்டிங் 1 ஹைட்ரஜன். அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இட் நீட்ஸ் 3 ஹைட்ரஜன், CH3. சோ 3 ஹைட்ரஜன் போட்டு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுறேன். இப்போ now all the carbons valencies are satisfied. Yes, it is satisfied. Now we will proceed with naming. இப்போ நம்பரிங் திரும்பியும் நான் சொன்ன மாதிரி நம்பரிங் கொடுக்கணும். ஃபங்க்ஷனல் குரூப் லீஸ்ட் நம்பர் வந்து it should get. So அதனால I number like this 1 2 3 நம்பர் பண்ணிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல திரும்பியுமே ரெண்டு ஹைட்ராக்சில் குரூப் இருக்கு, ரெண்டு ஆல்கஹால் குரூப் இருக்கிறதுனால so 1,1 dihydroxy அப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆகும் நேம் obviously. So 1,1 dihydroxy. அப்புறம் இப்போ prop an வராது. ஏன் prop an வராது? prop en தான் வரும். ஏன்னா டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால. வெரி குட். So I name it as prop dash. எந்த பொசிஷன்ல en இருக்கு? 1 இல்ல 2? You have to name that. Yes, it is 1. 2 கிடையாது. ஏன்னா 1 the least number. So prop 1 en. This is the IUPAC name. Okay, this is the prefix method of naming. 1,1 dihydroxy, prop 1 en. 1,1 எதை குறிக்குது? ரெண்டு ஹைட்ராக்சில் குரூப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறதுனால 1,1 டைனா அது ரெண்டு. சப்போஸ் இதுவே 3 ஹைட்ராக்சில் குரூப்பா இருந்துச்சுன்னா நான் ட்ரை அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவேன். 4 இருந்துச்சுன்னா டெட்ரா யூஸ் பண்ணுவோம். 5 இருந்துச்சுன்னா பென்டா, அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். பட் ஜெனரலி we go only till tri or tetra, not more than that. So 1,1 dihydroxy, prop 1 en is the name. And en வந்து டபுள் பாண்ட் குறிக்குது. It's again in the first position. ஓகேங்களா? prop வந்து 3 carbon atoms. Simple. Okay, so இதுதான் alcoholic functional groups naming. Alcohol முடிச்சிட்டோம். We'll go to the next functional group. The second functional group, aldehyde functional group. Okay, so let's look at aldehyde. For aldehyde வந்து it will have a CHO group. ஒரு CHO group இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை aldehyde ன்னு சொல்றோம். So the formula for an aldehyde is CHO. இப்போ CHO ல what is the bonding? You should know what type of bonding it has.
carbon இருக்கு இதுனா. So carbon வந்து is of course having a tetravalent. So valency 4, out of which left side already one is being satisfied. Right side oxygen இருக்கு. So double bond O and I put a H. So CHO. This is the structural representation of aldehyde. Carbon valency 4 satisfy aicha. Let us check. Yes, it is, because 1, 2, 3 and 4. So carbon tetravalent valency 4 is also being satisfied. Clear? So this is the aldehyde functional group. For aldehyde functional group let's look at if it is having what is the prefix and what is the suffix naming. So that one paathalam. So I'll tell you what is the prefix and I'll tell you what is the suffix also. Okay, yaakachu idea irukingla suffix or prefix name aldehyde ku? Anybody has got idea? Anybody knows? Yaakachu theriyuma munadiye? You know, you tell me. Yeah. Suffix AL. Okay, suffix one is AL. Yes. Prefix? Formal. Yes, it is formal. Formal kadiyadu, formal. That's correct. It is formal. So aldehyde oda prefix one is formal. FORMYL. Enna kadiyadunga, the M. So don't get confused. So formal group. Suffix one is AL. So ipo vandu nama name pannalam. I'll give you an example. So I'm taking 1, 2, 3, 4, 5 carbon atoms, and I'm wishing, you know, to put an aldehyde here. Inga na substitute panna virumren. So ipo idoda pair enava irukum? Balance vandu I didn't put the hydrogens. It is understood how many hydrogens are there. Eppome end la vandu ethana hydrogens irukum? Or alkane la eppome 3 hydrogens, CH3. So CH3 at the ends. Okay, and in between CH2. And நடுவுல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா it will have only one hydrogen. ஏன்னா already valency 3 satisfy ஆனதுனால ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் வரும். And in between இங்க வந்து CH2. Okay, so இது நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காவே நீங்க போட்டுக்கணும் because it's easy to understand. இப்போ now we'll try to give the numbering. Okay, numbering வந்து இப்போ நம்ம கொடுக்கிறோம். So நான் இப்போ சொல்லுங்க numbering எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? லெஃப்ட் சைடு மித்தைல் குரூப்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்களா இல்ல ரைட் சைடு மித்தைல் குரூப்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்களா இல்ல டைரக்டா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் CHO ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்களா? Functional group. So we can start from left or right. Yes. Let's start from left or right. Why not you start from functional group? Functional group, sir. Sir, but it has 4 carbon only, sir. Yes, very good. Who gave this answer? If I start from functional group 1, 2, 3, 4, I don't get the longest carbon chain. So I don't do it that way. My criteria, my rule, my requirement is I want a longest carbon chain. எனக்கு வந்து எப்பவுமே பெரிய கார்பன் செயின் தான் வேணும் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எங்க சப்ஸ்டிட்யூட் ஆயிருக்கோ அதுக்கு லீஸ்ட் நம்பர் எடுத்துக்கிட்டா போச்சு. So always check that you get a longest hydrocarbon chain. It's very important to note that. So longest hydrocarbon chain is a 5 carbon chain. And how do you get that? You can number it either of the ways. ஏன்னா சிமெட்ரிக்கா இருக்கிறதுனால 1, 2, 3, 4, 5 நீங்க எப்படி நம்பர் பண்ணாலும் இந்த aldehyde functional group வந்து நம்பர் 3 தான் வரப்போகுது. So அதனால it's anyways going to be left to right or right to left. So இதுல வந்து there is no particular hierarchy. நீங்க ரைட் லெஃப்ட் சைடு மித்தைல் குரூப்ல இருந்து நம்பர் பண்ணனும் ரைட் சைடுல இருந்து நம்பர் பண்ணனும்னு கிடையாது. ஏன்னா சிமெட்ரிக்கா இருக்கிறதுனால. So இப்போ longest carbon chain வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு. Third positionல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு you have the functional group. So this functional group is an aldehyde group. We already know it. So prefix name. What would be the prefix name for this? Yes? 3? Okay, yado mic on irukku nenikren by mistake. I can hear some other voice. Okay, so 3 oxo or 3 formal. Oxo one generally we don't use here. So I brought you formal, so we'll see formal. 3 formal. Okay, so this will be the name. 3 formal pentane will be the prefix method of naming an aldehyde. Third position you have a formal group and it is a pentane complex. So obviously it is 3 formal pentane. Okay, same thing நான் இத வந்து சொல்லுங்க டவுட் இருக்கா? யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்குங்களா? யாரோ பேசுறீங்க பட் என்ன பேசுறீங்கன்னு புரியல. Is it mic on by mistake? You can mute yourself. Okay, you can unmute if you have a doubt. Okay, so third position வந்து you have a formal. அப்படி இல்லனா if this is prefix method.
prefix naming. Same thing நான் வந்து suffix naming யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா so suffix methodல வந்து it is pent n. Okay, so I will first write pent an because it's a single bond hash. Which position you have a aldehyde group? You have Yes, sir. pentane 3 al al ol கிடையாது. நிறைய பேர் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறீங்க ஆல்கஹாலுக்கும் ஆல்டிஹைட் குரூப். ஆல்கஹாலுக்கு தான் OL வருமே தவிர ஆல்டிஹைடுக்கு எப்பவுமே AL தான் வரும். So you have to write AL 3AL pentane 3A 3al. So இதுதான் நேம். This is the suffix name for the hydrocarbon which I showed. Simple. So இது வந்து aldehyde. So aldehyde முடிஞ்சது. So இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வேணா தரேன். So anybody who likes to try can try it. It's very simple. So yes, இது நேம் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க என்ன பேர் வரும் அப்படின்னு. ஒருத்தர் prefix சொல்லுங்க, ஒருத்தர் suffix. 2,3 dimethyl 2,3 dimethyl Butane. dimethyl கிடையாது. It is not methyl. Diformyl butane. That's correct. It's 2,3 diformyl butane. Diformyl. Yes, sir. Butane. That's correct. Butane கிடையாது. Okay. Sir, suffix What about suffix சொல்லுங்க. butane 2,3 AL, sir. Yes, butane 2,3 dial. That's very correct. Yes. So suffix naming வந்து butan. Butane ஏன்னா 4 கார்பன் ஆட்டம் தான் longest carbon chain. So butane நாலு பேர் போயிருந்ததுன்னு வெச்சுக்க and 2,3 dial. அதுதான் அவர் Okay. Or directly dial. That's it. அது விட்டுடு, அதனால அவங்க மாதிரி என்னமோ பண்ணிட்டு போறா. இப்போ இதுதான் இந்த காலேஜ் கூப்பிட்டாலும் suffix and prefix naming. Very good. So இப்போ அடுத்த functional group போய்க்கலாம். So we'll move on to the next functional group, which is a ketone group. இது PH க்கு ஓவோகல எழுத மாப்ள. So ketone functional group. எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ketone functional group? How do we identify a ketone functional group? If you encounter a C double bond O. Okay, C double bond O இருந்து C க்கு left side உம் right side உம் ஹைட்ரஜன் இல்லாம, ஓகே, ஏன்னா ஹைட்ரஜன் இருந்துச்சு அப்படினா அது ketone ஆகாது, ஆல்டிஹைட் ஆயிடும். ஹைட்ரஜன் இருக்க கூடாது. Very important. You should have any alkyl group. But இந்த சைடுல ஒரு alkyl group, இந்த சைடுல இன்னொரு alkyl group. ஆரும் R dash யூஸ் பண்றேன்னா this is an asymmetric ஒரு alkyl group குறிக்கிறதுக்காக நான் R dash யூஸ் பண்ணிருக்கேன். R கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு சைடு methyl group கூட இருக்கலாம். இல்லனா ஒரு சைடு methyl இன்னொரு சைடு ethyl கூட இருந்துக்கலாம். So it's not a problem. It can be any combination. So இதுதான் ketone. Ketone வந்து C double bond O தான் குறிக்குது. And ரெண்டு பக்கமுமே ரெண்டு சைடுமே you should have an alkyl group. It can be a same alkyl group, like alkyl groups கூட இருக்கலாம், இல்லனா it can be unlike alkyl groups, different alkyl groups. So now we'll try to name it. We'll try to understand what is a prefix and suffix. So prefix and suffix name பார்க்கலாம் ketone க்கு. மத்தவங்க படிச்சானே First prefix. சொன்னவங்க படிச்சிருக்கான். ketone ஓட prefix பாத்தீங்கன்னா oxo. Oxo is the prefix of ketone. Okay. And suffix வந்து என்னது ஐடியா இருக்குங்களா? Generally suffix தெரிஞ்சிருக்கீங்க. ONE, sir. Yes, ONE. Very good. ONE. ONE தான் suffix for ketone. சும்மா நான் So ketone வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்ல கூட யூஸ் பண்றோம். Generally girls use ketone. பால்சம் ஈஸி கூட Nail polish remover. தெரியுங்களா? Nail polish remover? Acetone, sir. Very good. Acetone is a ketone. Yes or no? இல்லையா? So nail polish remover நீங்க அத பாம்ல போட்டீங்கனாவே it gives you cooling. அது வந்து it's highly volatile. Immediate ஆவே அது வந்து vaporize ஆயிடும். Latent heat of vaporization is very low. Quickly vaporizes. So ketone is a classic example. Acetone is a classic example of a ketone. So we will see what is the structure of acetone. நடுவுல ketone போட்டு ரெண்டு பக்கமுமே நீங்க methyl groups ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you get acetone. For example, CH3 C double bond O and CH. இதுதான் acetone structure. நெக்ஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோபேன் எடுத்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் 3 கார்பன்ஸ் எடுத்து நடுவுல வந்து C double bond O கொடுத்துட்டு நான் satisfy பண்ணிட்டேன் வேலன்சி ஆஃப் கார்பன். சோ அதனால நமக்கு இப்படி acetone கிடைக்கும். சோ கமர்ஷியல் நேம் பாத்தீங்கன்னா acetone. பட் IUPAC நேமிங் acetone தான் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இல்ல கிடையாது.
It is not ASCO. It is a different name. இதுமே என்ன ரூல்ஸ்? அதே ரூல்ஸ் தான். Longest carbon chain first identify பண்ணிக்கோங்க. So பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் பொசிஷன்ல ketone group இருக்கிறதுனால, so who can tell me the prefix name for this ASCO? Yes, anybody wants to try? Yes, 2-oxo-propane. That's correct. புக் ஷாப்ல கூட மடங்காம name என்னவா இருக்கும்? Propane 2-2-1. மாஸ்க் கொண்டுவாங்க. Very good. It is propane 2-1. அட்டப்படத்தை பார்த்தே ஒரு ரெண்டு பேர் வாங்குவாங்க தான். So propane ல இருந்து we remove the E. So we put propane. அது மாறுறது இல்ல. அப்புறம் ஒவ்வொரு லாஜிக் கூட மடங்கன ஒவ்வொரு ரூமிய Second position ல இருக்குதுனால. அன்கன்னு போயிடா. நல்ல ஐடியா இதுனானே. This is prefix and this is suffix. Way of naming the astron as per IUPAC. IUPAC பிரகாரம் நம்ம நேம் பண்ணும்போது இதுதான் prefix name வந்து 2-oxo-propane. Suffix name வந்து is propane 2-1. யார் பேக்கெட் கலியர்ல. Okay. முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் கவர் பண்ண பார்க்கறேன். Next class we can start with all reactions, important reactions. So next, the number is 4, I guess. Next we will go with carboxylic acid. எழுதுறவங்களுக்கு மரியாதை. அது நீ உனக்கு பணம் Carboxylic acid. So இதோட structure, இதோட group, இதோட name. C double bond O bond நான் அது மெனக்கெட்டு படிக்கிறேன். அப்ப புரியுது. COH. So எப்படி இருக்குன்னா C double bond O இருக்கும். எனக்கு புரியுது. புரியலன்னு சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு புரியுது. எல்லாமே புரியுது. ஒன்னு ரெண்டு வேர்ட் வேணும் புரியாது. லாஸ்ட்ல H1. பட் அந்த அளவு என்னோட கான்சென்ட்ரேஷன் பேலன்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கா செக் பண்ணிக்கலாம். கார்பன் பேலன்ஸ் satisfied? Yes, carbon is என்னோட கான்சென்ட்ரேஷன் லெவலே வேற. கார்பன் எங்க அப்பா போய் ஆக்சிஜன் பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் வந்து டபுள் டைவேலன்ட். எந்த பையன் என்ன எப்படி வாங்குறானே எனக்கு தெரியும். லெஃப்ட் சைடு நான் எப்படி வாங்குறேன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும். satisfied. Hydrogen also அதுவும் satisfied. So எல்லாமே satisfied. கணக்குல எனக்கு தெரிஞ்சு 100 கம்மி வாங்குற மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. இப்போ carboxylic acid அப்புறம் நான் எப்படி சொல்ல 100 எப்படி வாங்குறேன்னு what is the prefix way of naming carboxylic acid? எனக்கு தெரியாது. It all happened those days. I don't know how it happened. It happened. So suffix என்ன பேரு? அது நான் பண்ணனா கூட எனக்கு மறந்து சொல்ல தெரியாது. நீங்க எப்படி கவுரி எழுதுனீங்கன்னு கேட்டா suffix பாத்தீங்கன்னா is called carboxy. நிறைய மணி கவிதை தான் CARBOXY. carboxy தான் prefix method of naming a carboxylic acid. ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒன்னு தரேன். சோ நேம் பண்ணி டக்குன்னு சொல்லுங்க என்ன பேர் வருது அப்படினு. அது சொந்தமா வராதுன்னு தின்னான். உண்மையத்தான். நம்மளோட புக்கே இருக்கிற மரியாதை இருக்கு. ஒரிஜினாலிட்டிக்கு தான் அந்த மரியாதை. எந்த இதுலயும் ஒரு வேர்டுக்கு ஒரு ஆமா வரும். அதனால அது வந்து அவ்வளோ அது எனக்கு இப்போ டைம்ல படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டும் இல்லை. எனக்கு தோணுனது எழுதுறேன் அப்படின்னா இது வந்து நேம் பண்ணுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. சிங்கப்பூர்ல இருந்து பூங்கி நேம் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க what is the name அப்படின்னு. சிங்கப்பூர் பூங்கி திருப்பூர்ல இல்ல. Figure out the name of this hydrocarbon. I want both prefix as well as suffix name. ஒன் லைன் உரை எழுதுங்க. The 1-carboxy-propane. ரெண்டு லைன். ஆனா one carboxy pent. அது கலைஞரா இருந்தாலும் சரி. Yeah, there is a double bond, no? It cannot be propane. எல்லாமே 4 லைன் 3 லைன் கொடுத்துருக்காங்க. 1 carboxy 4 methyl pent 2E. 1 carboxy. Come again. 4 methyl. ஆமா. 4 methyl. அந்த உரை வந்து நீங்க ஒரே லைன்ல வர மாதிரி எழுதுங்க. அது உங்க ஸ்டைல்ல யதார்த்தமா எழுதுங்க. Very good. So I go from numbering from left to right. ஏன்னா டபுள் பாண்ட் இருக்கிறதுனால ஃபங்க்ஷனல் குரூப் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறதுனால நான் எழுதி எனக்கு நான் ஒரு அதிகாரி எழுதி அனுப்புறேன். நீங்க பாருங்க. ஓகே வந்த அப்புறம் ஒரு அதிகாரி எழுதி கல்சிவினி. ஓகே. So இதெல்லாம் longest carbon chain. அவ இந்த கலிலண்டா செக்ஷன் Now first position you have the functional group, second position you have the double bond, and fourth position you have methyl group. Okay. ஆமா அது एक्चुअली ஒரு லைன் உரை அது பாட்டு இல்ல அது உரை. Okay, 1 carboxy. ஒரு லைன் உரை நான் எழுதி இப்ப ட்ரை 4 பண்ணேன். methyl. அப்புறம் ஒரு 2-3 டைம் டிராஃப்ட் போட்டு அது எழுதி பரவாயில்லை மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் அனுப்பிச்சு விட்டேன். பியூட் கிடையாது, பென்ட் வரும் இல்லையா? 5 carbon. துளிப்பா அது இருக்கிற ஒரு மூணே So மூணு it is pent 2E. So that was the name, right? ஒரு குறளுக்கு ஒரு லைன் 10 பேர் 10 லைன். Okay. அந்த மாதிரி இப்ப நான் So 1 carboxy ஏன் வந்துச்சு? first positionல carboxyl group and the COH group இருக்கிறதுனால it is 1 carboxy. 4 methyl ஏன் வந்துச்சுனா fourth positionல you have a methyl group as you can see.
quite simple. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு methyl group இருக்கு. And the second positionல வந்து you have a double bond. Okay, here you have a double bond in the second position, and fourth position you have a methyl group. So that's why it's 4 methyl pent 2 in. 2 pentene கிடையாது. Pent 2 in. Some of you do a mistake. 2 pentene அப்படினு எழுதுறீங்க. So you should not do that. Pent 2 in அப்படினு தான் எழுது. Okay, so this is the prefix method. What about the suffix method of naming the same thing? Anybody has tried out suffix naming? 4 methyl pent-2-ene anoic acid. Okay. So could you please repeat? You will do fast. 4 methyl pent-2-ene anoic acid. 1 oic acid. Okay. 4 methyl pent-2-ene 1 oic acid is perfect. 4 methyl, and you have pent 2-ene அப்புறம் 1 oic acid. So இதுதான் வந்து suffix method of naming. Very good. I'm happy that you guys are doing it. Okay, so அதை நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. நான் ஸ்ட்ரக்சர் எழுதும்போது ஸ்கிரீன்ல அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நீங்க நோட்புக்ல காப்பி பண்ணிட்டு you try it out. Don't wait for me to give the answer. நான் வந்து ஆன்சர் விடை கொடுக்குற வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ண தேவையில்லை. நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. You will make mistakes. You will learn from your mistakes. Okay, nobody is born perfect. Okay, so perfection comes with practice. So practice பண்ணுங்க. I'll give you definitely some சில questions தரேன் for IUPAC naming. So structures கொடுத்துட்டு நேம் கண்டுபிடிக்கிறதும் as well as நேம் கொடுத்து structures நீங்க draw பண்றது வரையறதும் ரெண்டுமே வந்து you have to practice. So இப்போ we'll go to the next functional group. I hope the number is 5. Okay, we have halides. Halides ன்னு சொல்றோம். Halides னா halogen தான் குறிக்குது. Halogen atoms. Halogens வந்து பெரும்பாலுமே it belongs to group 17. Periodic tableல வந்து noble gasesக்கு முந்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு group. Noble gases வந்து முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு group தான் we call it as halogen family. So நீங்க periodic classification of elements படிச்சிருந்தீங்கன்னா definitely halogens பத்தி படிச்சிருப்பீங்க. As you go down the group, you know what is the reactivity of halogens. இல்லையா? So halogen reactivity does it decrease or increase? Decrease. It decreases. Very good. As you go down the group, reactivity is going to decrease because electronegativity decreases. The tendency of drawing an electron is going to decrease. So that's why reactivity decreases. Okay, so we look at the different types of halogens. Halogen வந்து ஜெனரலா நம்ம X ன்னு சொல்லி தான் குறிக்கிறோம். X லெட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் குறிக்கிறோம் halogens organic chemistryல general representation சொல்றேன். So X வந்து can be a fluorine, chlorine இருக்கலாம், bromine இருக்கலாம், iodine கூட இருக்கலாம். Acetine இருக்கு எனக்கு தெரியும் periodic table, but acetine வந்து ஜெனரலா organic chemistryல நம்ம கொண்டு வரது கிடையாது. So we stop with iodine. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. As far as organic is concerned, we only consider the first 4 halogen, atoms down the group, not all halogen atoms. Okay. So, இப்போ இது வந்து prefix naming or suffix naming. Very easy. Prefix வந்து it is generally the halo. Halo தான் prefix naming. Halo னா என்னது? Fluoroவா இருக்கலாம், chloroவா இருக்கலாம், bromine இருந்துச்சுன்னா bromone சொல்றோம், iodine இருந்துச்சுன்னா iodo அப்படின்னு சொல்றோம். நான் வேணா இங்க எழுதி தரேன் உங்களுக்கு. Fluoro, or it can be chloro, bromo, or it can also be iodo. Okay, so இதுல எந்த ஒரு நேமா கூட இருக்கலாம். Depends on எந்த ஒரு halogen atom substitute ஆயிருக்கோ அதை பொறுத்து அது வந்து மாறும். So first prefix பார்த்துட்டோம். Next வந்து we'll see suffix. Suffix யாருக்காவது ஐடியா இருக்குங்களா? Halides or halogens, what is the suffix? No, sir. Okay, we use id. Okay, it can be bromide, chloride, iodide, fluoride, எதுவா வேணா இருக்கலாம். So id is the suffix, very important for halides. So come on, let's see examples how it looks. ஒரு simple example எடுத்துக்கலாம். Sir, I have a doubt. Yeah. Sir, in group 17, we have 6 elements now, sir. Then why only for 4 we have written the prefix? Yeah, I told you. You are asking about group 17, right? Yeah. So we don't generally go for astatine. Astatine is also there. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. We stop with it because in organic chemistry we generally
astatine is not forming many compounds. Its importance is very, very less. Rather, it's very rare to find a hydrocarbon having astatine, with it, which is also a halogen. So that's why we generally don't consider it. Okay, it doesn't come here. Here? Yes, sir. Yeah. So now, இப்போ நான் கொடுத்துட்டேங்க ஒரு example. I've given you an example here. You guys can try this out. So left side வந்து 3 hydrogens. Obviously நீங்க valency வந்து நீங்க satisfy பண்ணிக்கலாம். Okay, எத்தனை hydrogens வரும்னு உங்களுக்கு தெரியும் நான் நம்புறேன். So right side you have 3, left extreme right and left you have 3. Okay, and between வந்து நீங்க as far as you can substitute. I வந்து iodine வந்து குறிக்கும். So that's the halogen. So who can name this and tell me what is the prefix and what is the suffix method of naming this? Yes. So first we'll see. You can try it out for prefix. I'm waiting for your response. So longest carbon chain identify pannunga. It's very, very important. So 4 iodo, ethyl, 5 iodo, hexane. 5 iodo. Hexane. Hexene. It is wrong. It is not hexene. It's the longest chain. அதை விட பெரிய chain கூட இருக்கு. Sir, heptane. Very good. It's a 7 carbon chain. ஏனா சொல்லட்டுமா இல்ல யாராவது சொல்றீங்களா? யாருக்காவது தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்க. 7 யாரோ ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க. அது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க அப்படினு சொன்னீங்கன்னா I'll be very happy. Yes, how do we identify? C2H5 on carbon, sir. C3H7 on carbon, sir. Yes. Chain CH3F5 carbon, sir. B7 hepta, sir. Yes, totally you have 7. Perfect. So C2H5 it's basically an ethyl group. So அங்க 2 கார்பன் வந்திருதுங்களா கவுண்ட். அதுக்கு அப்புறம் கீழ வரேன். இது 3rd கார்பன், இது 4th கார்பன். 4 ஆயிடுச்சு. So 2 plus 2 you have 4 and கீழ ஒரு propyl group இருக்கிறதுனால propyl groupல you have 3. 4 plus 3 will give you 7. So the longest carbon chain is a 7 carbon chain. This was a tricky one. So எல்லாருக்குமே பார்த்த உடனே புரியாது. நீங்க எல்லா கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் ட்ரை பண்ணா மட்டுமே தான் இது புரியும். Okay, you will have to try out. So in the mari similar questions also can come. Probability is Can you repeat it again? How did you get the 7 carbons? Yes, I will. So you have an ethyl group on the top, right? Here you have an ethyl group and here you have a propyl group. Now ethyl group has got 2 carbon atoms, so I've written the number 2, you can see in blue. And below it I'm going down, so this becomes a 3rd carbon because 2 plus 1 gives you 3, no? So I put 3 there. Right side as you go it is 4. Okay, you may go right itself. This becomes 5 and this becomes 6, but then it will give you only 6. 6 is not the longest carbon chain. So what I do, I go down because there's a propyl group attached. And the propyl group has got how many carbons? It's potentially got 3 carbons. You add 3 to 4, don't you get 7? Yes? So it's basically a 7 carbon chain and not a 6 carbon chain, the longest chain I'm talking about. Okay, so longest chain, it is a 7 carbon chain. 7 carbon chain irukku. அது நீங்க வந்து இந்த நம்பர் போட்டாதான் உங்களுக்கு தெரியும். Okay, so that is one thing. Okay, so are you guys now clear? இப்போ clear இருக்குங்களா எப்படி 7 carbon chain வந்துச்சு அப்படினு? Anybody is still having doubts, you can ask. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. It's clear. Okay, so now we'll start naming it. We'll do the prefix method of naming. Prefix method இப்போ எப்படி நம்ம நேம் பண்றது? That might be a very big question for all of you, right? Now எந்த நம்ம carbon chain வந்து எது வந்து நம்பரிங் பண்ணிருக்கோமோ, whatever carbon atoms we have numbered, apart from that what else is not numbered, you consider them as substituent groups. Okay, so what is substituted here? In the 4th place you can see a CH3 CHI group is being substituted. Now what is CH3 CHI? You should know this, right? Yeah, so now you have 2 carbon atoms. To that you have 1 iodine group is also coming into picture. Okay, so this is, if you see, it is basically going to be what type of a group? Any idea? Anybody has got? Methyl. Is it methyl? No, it's not methyl. Ethyl. Very good, it is ethyl. Yes, so it is C2H. Is it C2H5 or C2H? C4I.
Yeah, it is C2H4I. That's correct. So C2H4I. This is basically ethyl iodide. You have an ethyl iodide here. It is attached to the fourth carbon. So, நம்ம இந்த name வந்து first எழுதி வச்சுக்கிறோம். Sir, ethyl 1 iodide. Okay. Now, yeah, I will come to that. Whether you don't tell 1 or 2 here, I'll tell you. I'll come to that. அதுக்கு நான் வரேன். Next, third position பார்த்தீங்கன்னா, it is a CH3 group. CH3 group வந்து நமக்கு தெரியும், it is a, what group is this? Methyl, yeah. So this is a methyl group. Now, third position, I have numbered the third carbon, but still you have a iodine group. Okay. So this is iodo. Okay. This is iodo. Now here if you see in the numbering வந்து, so generally வந்து if you want to number, இந்த வந்து இது வந்து நம்பர் பண்ணீங்க அப்படினா you can number. That's correct. 1 and 2 போட்டுக்கிறோம். So one position you have the iodine group. That's correct. Somebody said 1 iodide. Yes. You put the number here. Okay. So that number நீங்க போடும்போது the name will automatically change because you give preference to the functional group. Yes, you have to. So அதனால ethyl 1 iodide. Okay, or 1 iodoethane is also fine, but you get a prefix use பண்ணதுனால I stick to ethyl 1 iodide. So ethyl 1 iodide will be the name for this. ஓகேங்களா? So எல்லாத்தையுமே நான் நேம் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். Everything has been named. All substituent groups have been named. Now you go to the actual naming. இப்போ நீங்க if you go to the actual naming, what will be the name? You have, first you will start with iodo, or you will start with ethyl 1 iodide or methyl. Alphabetically எது first வருதோ நீங்க அதுதான் consider பண்ணணும். So you go with alphabetical order, very very important. So alphabetically which comes first? Is it ethyl 1 iodide, or is it iodo, or is it methyl? Which comes first alphabetically? Yes. Ethyl 1 iodide. Yes, ethyl comes. E comes first. That's correct. So ethyl 1 iodide na first எழுதணும். Okay. So alphabetically நான் எழுதிக்கிறேன். Ethyl 1 iodide. Then still I'm continuing. I put a dash. Next, alphabetically, is it iodo or methyl group? Iodo, sir. Yes, iodo comes next alphabetically. So ethyl 1 iodide. Iodo வந்து எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு அதுவும் பார்த்துக்கணும். 3, third position. So it is 3 iodo, right? 3 iodo. But nobody said me ethyl 1 iodide position. You forgot to tell me the position. You should tell the position, right? எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு? அது 4th பொசிஷன்ல இருக்கு இல்லையா? So you write 4 ethyl 1 iodide. It's very important. I thought somebody would correct me. So it's 4 ethyl 1 iodide, 3 iodo, and பாக்கி இருக்கிறது methyl group. அதுவும் 3rd positionல இருக்கு. So 3 methyl. And what is the longest carbon chain? You have a 7 carbon chain. So what would be the name? Heptane. Heptane. That's correct. It's heptane. It is the name. Okay, this was little complicated, but if you try, you will get it. 4 ethyl 1 iodide, 3 iodo, 3 methyl heptane. It is the name. Okay. So it is a prefix name. Suffix name kuda neenga eludhalam. You can try out suffix name also. Okay, but that becomes little more complicated. So எப்பவுமே halogen atoms ku வந்து we generally go with prefix. We don't go with suffix. Prefix is given more preference. You know, suffix also you can name, but that is little difficult. It becomes more complicated. You can try if you want. Okay, so this is for the allied functional group. Okay, so Sir, one doubt, sir. Yes, கேளுங்க. Sir, 4 ethyl 1 iodide னு போடலாமா sir? 4 ethyl iodine போடலாமா? அது வந்து prefix ஆயிடுமே. iodo போடலாமே. You can put 1 iodo ethane ன்னு போட்டுக்கலாம். You can do that also. Okay, 1 iodo ethane. Okay, sir. நீங்க prefix யூஸ் பண்ண விரும்புறீங்க அப்படினா you can write 1 iodo ethane. That is also okay. No, not a problem. Okay, so very good. Inga you have asked one question. So 4 போட்டுட்டு you can write 1 iodo ethane. It's 100% correct. This is also accepted. Okay, you can put that also. I have done a combination of both prefix and suffix. You can, if you are strictly going with prefix, you can again convert that also. Adum convert panikkalam, not a problem. Okay, this is another way of naming. 4
1 iodoethane and 3 iodo 3 methyl heptane. இப்படி கூட நீங்க நேம் பண்ணிக்கலாம், நோ ஹார்ம். ஸோ இதுதான் எல்லாமே ஹாலஜன் ஆட்டம்ஸ், ஹலைட்ஸுக்கு வந்து நம்ம இப்படி தான் நேம் பண்றோம். திஸ் இஸ் த நேம் நம்பர் நேமிங் ஆஃப் ஹலைட்ஸ். ஸோ ஹலைட் வரைக்கும் வந்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் த நம்பர்? இஸ் இட் 6 or 7 இல்ல 5ங்களா? 5 முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் நம்பர்? எனிபடி இஸ் ரைட்டிங் இட் டவுன் சீக்வென்ஸ்லி? 6 is it? 6 sir. Okay. 6. Okay. Next நம்ம இன்னொரு ரெண்டு பாத்துறலாம் before the end. I know it's already time. Just give me another 5 minutes, 10 minutes. I'll try to cover up. Okay. So who knows what is this? இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நான் இங்க வரைஞ்சிருக்கேன். என்னது? Benzene. Benzene. Very good. It's benzene. C6H6 தான் இது. Benzene தான். இப்போ benzene வந்து நான் ஒரு functional group மாத்த விரும்புறேன். I would like to convert it into a functional group. So what I do, ஒரு cornerல இருந்து நான் ஒரு ஹைட்ரஜனை வந்து நான் ரிமூவ் பண்றேன். From one corner of the benzene, I am removing one hydrogen. ஒரு பென்சீனோட ஒரு எண்ட்ல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனை நான் எலிமினேட் பண்றேன். What do I get in the process? Is I get a phenyl group. Okay? It's called a phenyl. PHEN. Phenyl கிடையாது. Okay? Not the cleaning disinfectant கிடையாது. I'm not talking about that. This is different. Okay? This is phenyl group. PHENYL. Phenyl, not phenyl, it's phenyl. PHENYL. நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க whether it is a cleaning agent we are talking about. No, this is different. So phenyl வந்து is basically, so phenyl ஓட ஃபார்முலா என்னவா இருக்கும்? பென்சீன்ல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் கூட சொல்லிட்டேன். What would be the formula? It will be C6H5 ஒரு டேஷ் போட்டுக்கிறேன். The dash means it can accommodate any group. ஒரு மித்தைல் குரூப்பா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு இத்தைல் குரூப்பா இருக்கலாம், இல்ல ஏதோ எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பா கூட இருக்கலாம். So phenyl is basically, you know, the name of this functional group. So that is the name. So let's look at it. So C6H5. So இப்போ இங்க phenyl வந்து நான் suppose if I am interested to, you know, use any functional group. So இப்போ phenyl வந்து திரும்பி நான் benzene போட்டுக்கிறேன் at the bottom. So benzene ஒவ்வொரு வாட்டியும் double bond காமிக்கணுமா? Mandatory கிடையாது. உள்ள ஒரு சர்க்கிள் கூட போட்டுக்கலாம். That will suffice. You can just put a circle inside, as simple as that, and put a line on the top. Meaning you are free to substitute any group. If I put a line, it means that there is a CH3 group. Suppose benzene மேல ஒரு CH3 group இருந்துச்சு அப்படின்னா இத வந்து methyl benzene ன்னு சொல்றோம். Simple. Okay? I just call it methyl benzene. Okay? So Toluene. Okay, yeah, toluene கூட சொல்லிக்கலாம். That is a commercial name. Okay, so toluene is a commercial name. It's not an IUPAC name. So if they ask you commercial name, you can write toluene. Okay, so this is how you name it. Okay, it's methyl benzene or toluene. Okay, now suppose benzene மேல ஒரு carboxylic group இருந்துச்சுன்னா what would have been its name? Suppose I am putting COOH. Anybody wants to try? What will be its name? Carboxybenzene. Very good. It's carboxybenzene. That's correct. Benzenoic acid. That is also correct. It's benzenoic acid. Also accepted. Carboxybenzene. One benzenoic acid. One benzenoic acid. Okay. You don't tell one. I'll come to that. You don't put one. Okay. That is wrong. Okay. Carboxybenzene is correct. Carboxybenzene is the prefix naming. அப்படி இல்லைன்னா benzenoic acid is the suffix method of naming. Okay, benzenoic acid also accepted. இது வந்து suffix method. So இப்போ ஏன் 1 benzenoic acid வராது? Or why don't you say benz 1 oic acid? Why? Because இது வந்து 1 அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. This 1 can be here also. It can be here also. எங்க வேணா இருக்கலாம். இப்போ நான் இது வந்து இப்படியே திருப்பி போட்டேன் அப்படின்னா சப்போஸ் நான் இப்படி எழுதுனேன்னா இது நீங்க என்ன 3 பென்சனாயிக் ஆசிட் நான் சொல்ல போறீங்க, திரும்பியும் அது 1 தான். ஸோ எப்படி பாத்தீங்கன்னாலும் இட் இஸ் சிமெட்ரிக் தான். ஓகே, ஸோ யூ டோன்ட் ஸ்பெசிஃபை த நம்பர் until and unless you have at least 2 functional groups. ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வச்சுட்டு நீங்க நம்பர் டிசைட் பண்றது கிடையாது. யூ டோன்ட் டிசைட் த நம்பரிங் ஃபார் பென்சீன். ஏன்னா பென்சீன் வந்து சிமெட்ரிக் ஹைட்ரோகார்பன். ஒரு சிமெட்ரிக் ஹைட்ரோகார்பன் இருக்கும்போது நீங்க நம்பர் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணக்கூடாது. ஒரே ஒரு நான் சொல்றது வந்து when you have only one functional group, that too on benzene, so you don't give the number. But suppose I am having 2 functional groups, yes, you go with numbering,
number கொடுக்கணும். In this configuration you give the numbering. What will be the name? இப்போ 1 2 3 4 5 6 கொடுத்துட்டு you can say that it is 1,2 dicarboxy benzene. அப்படி இல்லாட்டி benzene 1,2 dioic acid also accepted. Okay, இதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது நேம் இருக்கா? டெஃபினட்டா இருக்கு. எத்தனை பேர் தெரியும்னு எனக்கு தெரியல. You have something called as ortho, meta and para configuration. Ortho configuration இருக்கு, meta configuration இருக்கு, para configuration. So ortho, meta, para na என்னது? That is also a name used on benzene. இது வந்து ஸ்பெஷலாவே பென்சீனுக்காகவே கண்டுபிடிச்ச ஒரு நேமிங். So அதுதான் வந்து ortho, meta, para configuration சொல்றோம். I'll tell you what is ortho, what is meta and what is para. It is very simple. Okay, I'll just show it to you. Hang on. இப்ப draw பண்ணிக்கிறேன் ஒரு benzene ஷர்ட், அது மேல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். I've drawn a benzene here. Now benzene வந்து நீங்க எப்பவுமே போட்டுக்கிற மாதிரி நம்பர் போட்டுக்கலாம். 1 2 3 4 5 6 நம்பரை கொடுத்துட்டேன். So இப்போ now we will see what you mean by ortho. Okay, 1,2 position 1,2 position வந்து ortho position அப்படின்னு சொல்றோம். If you have any groups substituted to the first and the second position and they happen to be same groups, you can use ortho. You call them as ortho. Ortho na motor, it is not the medical term ortho. Okay, it is not something to do with joint pain. Here it is different. Ortho is a main name, is a method of naming the benzene compounds. Okay, so 1,2 position, if you have functional groups, you can simply use ortho configuration. Second, 1,3 positionல இருந்துச்சு அப்படின்னா we will use meta. 1,4 ரெண்டுமே diametrically opposite endsல இருந்துச்சு அப்படின்னா we will use para. Okay, PARA. So இதுதான் ortho meta. ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். Ortho, meta, para வந்து எப்படி நம்ம நேம் பண்றது அப்படின்னு we will see an example so that you understand it much better. Okay, so let me draw it. So I have taken a benzene now. So benzene வந்து in the first position obviously. Okay, I have put a carboxylic group. Now what I am doing, I am substituting. Okay, instead of CH3 I will take something else. CH3, all of you know how to name it. So I am taking C2H5. Okay, so who can tell me what will be the name? First identify whether it is ortho or meta or para. Adu first identify பண்ணுங்க. Meta sir, meta sir. ஏ meta numbering கொடுத்தீங்கன்னா Meta, sir. 1,3. 1,3 sir. yes, 1,3 கிடைக்கிறதுனால it is obviously going to be meta configuration. 1,3 position. இப்போ எப்படி நம்ம இத நேம் பண்றது? Okay, so how to name it? Meta we understood, but how to name using meta? Okay, now meta. Now you have meta position la pathina 1,3 position, we know that. இப்போ there are two different ways. அதாவது நீங்க first position ல இருக்குறது வந்து எப்பவுமே parent molecule எடுத்துக்கணும். What do I mean by a parent chain? You should consider this as the main hydrocarbon. So benzoic acid is your main hydrocarbon. To that, in the meta position, in the third position, you have a ethyl group. So the name would be meta ethyl. ஏன்னா C2H5 வந்து ethyl. So ethyl வந்து அந்த meta position இருக்கு, அந்த third positionல இருக்கு. So meta ethyl benzoic acid. Okay, benzoic BENZAOIC. Okay, so spelling வந்து கேர்ஃபுல்லா இருங்க. Acid, that's it. Meta ethyl benzoic acid, because it is there in the third position with respect to benzoic acid. Benzoic acid பொறுத்த வரையிலுமே அந்த ethyl group வந்து third positionல இருக்கு, அந்த carboxylic group first positionல இருக்கிறதுனால it becomes meta ethyl benzoic acid. This is one way. இன்னொரு விதமா கூட இது நேம் பண்ணிக்கலாம். Anybody wants to try the other name using same meta? Yes, one more possibility is also there. Who knows? Suppose now இப்படி எடுத்துக்கிறேன் 1 2 3 4 5 6 ப்ளூல எழுதி இருக்கேன் பாருங்க. Don't you think this is also correct? Yes, perfectly, this is okay. இப்போ even now
The meta is with respect to which one? It is with respect to the carboxy group. Okay. So it will be 2. So it will be basically meta carboxy. What will be the name? It will be meta carboxy. Yes. What benzene? Ethyl benzene. Okay. So this will be the name. This will be the name if I'm going to use this numbering, blue color numbering follow panana, this would be the name. So there are 2 different ways of naming. It can be meta carboxy ethyl benzene or meta ethyl benzoic acid. So this is how you name it. Suppose like atoms irunduchuna kuda neenga name panikalam. For example, I know I'm eating away your time. Okay. So I hope thappa nenichika matinga nu nenikiren. So I have taken 10 minutes extra, but anyways I'll wind it up, don't worry. So for example, OH group irukku. ஓகேங்களா? சோ இத வந்து எப்படி நீங்க நேம் பண்ணுவீங்க? Yes. Para. How would you put this? Para. Okay, let me write it. Para வந்து short form P னே எழுதிக்கலாம். So P, okay. Para hydroxy. Yes. Benzene. No. Para hydroxy. Benzenol. Sir, Okay, di. para hydroxy benzenol. ஏன் டை வரும்? Sir, 2 OH இருக்குல்லங்க sir. கரெக்ட். அது நீங்க para நம்ம யூஸ் பண்ணதுனால அது சொல்ல தேவையில்லை. You need not use that. Suppose நீங்க 1 2 3 4 5 6 இது போடிங்கனா 1,4 dihydroxy benzene நேம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். Suppose para யூஸ் பண்ணிருந்தோம் அப்படினா it's para hydroxy benzenol. Okay? Or para hydroxy phenol. Phenol is also correct. What is phenol? ஒரு benzene மேல ஒரு hydroxyl group இருந்துச்சுனா அது phenol ன்னு சொல்லுவோம். Okay? So para hydroxy phenol is also correct. This is also correct. Phenyl கிடையாது, phenol மட்டும்தான். Okay? So para hydroxy phenol. So this is how you name the benzene compounds. Next class la உங்களுக்கு எல்லா benzene compounds நான் சொல்லி தரேன். We'll finish just a few more are there. We can finish that and we can do the reactions also in the next class. Okay? We'll start with all the reactions. First, IUPAC naming கத்துக்கோங்க, very important. Learn everything. Whatever I taught today, please go through the notes. Any doubts is there you can ask. ஓகேங்களா? I hope இது வரைக்கும் நான் சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே கிளியரா புரிஞ்சதுன்னு நம்புறேன். Okay? You have any doubts? Still I'm very you can contact me anytime. Provided you know I'm free, I'll definitely revert back. Okay? So yeah. So we are done with today's session. I hope you guys understood what is being taught in today's session. Right? Okay. So any other doubts? Benzenol? சொல்லுங்க. கடைசில இப்ப மேல பாத்தீங்கன்னா சார் yellow கலர்ல பென்சினால் இசட் ஈ வருமா ஏ தான் வரும். பென்சனால் தான் வரும். ஓகே. பென்சீன் வராது. ஓகே. பென்சனால் தான் வரும். ரைட். எஸ். ஓகே. Okay. Any doubts? I hope that's it. Okay. So yeah, so we are done for today. If there are doubts and you can ask me. You are free to ask in the group letter. You can post any doubts you have. Try pannunga, very important basics சொல்லி கொடுத்துட்டேன். So please okay practice பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get it. ஒரு வாரம் கழிச்சு திரும்பி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் மீட் பண்ணும்போது திரும்பி கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். ஸோ இப்போவே கற்றுக்கோங்க. எது சொல்லி கொடுத்துருக்கேனோ சீக்வன்ஸா யூ ரைட் அண்ட் ப்ராக்டிஸ், யூ வில் கெட் இட். Okay. Thank you, sir. Thank you, Manish. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, welcome. Thank you, sir.